নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বলক আজিৰ কোট অফ দ্য ডেটো চাই লওঁ Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present by Jim Rohn. And this quote is actually a fact and we really need to understand this, right? Kwa hoise happiness is not something we postpone for the future. Right? কিন্তু আমি প্ৰায় এই কামটোৱে কৰি থাকো আমি ভাবো আমাৰ গোলটো যেটো আমি সেট কৰি থৈছো এই গোলটো অ্যাচিভ কৰিলেহে আমি হ্যাপি হ'ব পাৰিম right কিন্তু the route we take to achieve this বা হি জাৰ্নিটো we never enjoy it doing right হেতু কৰোঁতে আসলতে আমাৰ যিখিনি এনজয়মেন্ট খিনি আমি পাছলে ঠেলি দিও আমি ভাবো যে যেতিয়া আমি অ্যাচিভ কৰিম তেতিয়াহে আমি হে হ্যাপিনেসটো পাম But কথাটো হল this future is uncertain. I mean নাজানো কি আছে আমাৰ হাতত right এই future what it unfolds for us. সেইকাৰণে আমি ৰংতে কি জানি আমাৰ লাইফটো তাতে এন্ড হৈ যাব পাৰে right যেটো ভৱামতে নহবও পাৰে so it's better to enjoy each and every journey we take right হি বস্তুখিনি আমি হি live in the moment right কাৰণ this happiness is designed for the present এটো এটা বস্তু নহয় যেটো আমি পাছত পাম কিবাটা right hey goal to সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়াহে এটো মই হ্যাপি হ'ব পাৰিম no that's not the case thing is that we need to really enjoy this present moment right the journey we are taking তেতিয়াহে আসলে হে goal to মহত্বটো আৰু বেছি কে আহিব ঠিক আছে therefore happiness is not something you postpone for the future it is something you design for the present all right okay আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ first topic to লোৱা হৈছে the Indian Express of a collegium system and this topic is important from GS paper 2 perspective also at the same time যি সকলৰ PSIR optional আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এটো এটা বহুত বেছি important topic হৈ পৰে ঠিক আছে current context to হৈছে recently differences have emerged within the Supreme Court collegium over appointment of the judges to the apex court right এই collegium system to বহুত বেছি controversy বটলি আছে in the recent times আৰু বহুতে criticize কৰি আছে কি হয় collegium system কি কথা ইয়াৰ বিষয়তে আমি পৰৱৰ্তী স্লাইডছত ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক প্ৰথমতে হৈছে about collegium system কি হয়নো collegium system Collegium is a group of CJI, right, Chief Justice of India and 4 senior most judges of the Supreme Court that decides on appointments of judges to the apex court, right? Basically, collegium system is all about concern with the appointments of judges to the apex court, right? তেওঁলোকে আসলে decide কৰে কোন হ'ব next position জুনে হে position to help কৰিব ঠিক আছে this appointment could be in the form of elevation when high court judges are appointed to the Supreme Court or direct appointments when experienced lawyers may be directly appointed to the Supreme Court judges right আৰু he is recently retire হ'ব লৈছে CJI UU Lalit Uday Umesh Lalit he was a direct appointee right তেওঁ আসলে direct he experienced lawyer পৰা Supreme Court লৈ appoint কৰা হৈছিল আৰু এই collegium systemৰ যদি আমি origin to sound right this collegium system took birth in the evolution of 3 judges cases right আৰু এই 3 judges case to বহুত বেছি significant আমি ভালকে বুজি লোৱাটো উচিত যেটো first judges case আহিছিলে in 1981 right 1981 ত আহিছিলে ইয়াত কোৱা হৈছে যে it declared that the primacy of the CJI recommendation on judicial appointments and transfers can be refused or congruent reasons right it basically যদি মই আপোনাক সিম্পল ভাষাত বুজাও ইয়া যিখিনি আছে CJI ৰিকমেন্ড কৰিব টু দ্য প্ৰেসিডেন্ট ৰাইট এক্সিকিউটিভক যাক সাপোজ এটা নাম এটা তেওঁলোকে ৰিকমেন্ড কৰিলে যে এইজনে হৈছে পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ পজিশন ৰাইট এতিয়া যদি প্ৰেসিডেন্টে ভাবে yes that particular person is fit for this position then they will go ahead with the appointment but if president bhabise he particular person is not at all eligible for this particular position then the president has the right to refuse or reject his position right the appointment to তেওঁ reject কৰিব পাৰিব so basically ইয়াত আমি গম পালো যে president or বা হি executive হাতত বেছি power আছে right in the terms of judicial appointments right আৰু এই procedure to for the next 12 years চলি থাকিলে right তাৰ পিছত আসলতে second judges case আহিলে ইয়াৰ আগে আসলতে এজন সুপ্ৰিম কোৰ্ট জজক
ইম্পিচ কৰা হৈছিলে তাতে এই জাজসকলে গম পাই বুজিব পাৰিছিলে যে ক'বাত নহয় ক'বাত তেওঁলোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো অকমান থ্ৰেটেনিং হৈ পৰিছে ৰাইট তেওঁলোকৰ সেই চিষ্টেমটো কাৰণ ইয়াত চেক এণ্ড বেলেঞ্চ কৰি ৰখা হয়নে এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে আচলতে এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজসকলক এপইণ্ট কৰে ৰাইট টু কিপ এণ্ড চেক অন দিছ নহ'বা যদি সিহঁতে নিজকে এপইণ্ট কৰি থাকে তেতিয়া আৰ্বিট্ৰেৰী হৈ গ'লহেঁতেন হয়নে সেইকাৰণে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনে এনেকুৱাকৈ বনাইছে চ' ডেট চবেই ইটোক চেক এণ্ড বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰে ৰাইট টু মেইনটেইন দ্য বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ড জাজৰ কেছত গম পোৱা গ'ল যে the SC introduced the collegium system holding the consultation really meant concurrence right ইয়াত তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকেতো নহ'ব যদি বাৰে যদি এই এক্সিকিউটিভ সকলে যদি আমাৰ প্ৰত্যেকটো ডিসিশনত যদি মাতি থাকে তেতিয়া আমি ভালকে কাম কৰিব নোৱাৰিম ৰাইট এটা পাৰ্শিয়ালিটি আহি যাব কাৰণ ক'বাত নহয় ক'বাত এই এক্সিকিউটিভে তেওঁলোকৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কিছুমান আৰ্বিট্ৰেৰী কৰিব পাৰে ৰাইট সেইকাৰণে আচলতে এছচি ইন্ট্ৰডিউচ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কলেজিয়াম সিস্টেমৰ জন্ম দিলে ৰাইট ইয়াত কোৱা হ'ল যে কনসালটেশ্যন ৰিয়েলি মেন্ট কনকাৰেন্স ইয়াত কি হ'ব যদি সেই চিজেআই সকলে ইয়াত কলেজিয়াম সিস্টেমৰ যেটো 1993 আহিছে তাত চিজেআই লগতে দুজন এক্সপেৰিয়েন্স বা সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজেছ আনা হৈছিলে ৰাইট তেওঁলোকে আচলতে কনসাল্ট কৰি সেই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সন এজনৰ নামটো ফৰৱাৰ্ড কৰিব টু দ্য প্ৰেসিডেন্ট ৰাইট ইতিয়া প্ৰেসিডেন্টে যদি ভাবে that particular person is okay that he can be appointed for so and so post then it will be forwarded and he will be appointed right কিন্তু যদি প্ৰেসিডেন্টে ভাবে he মানুহজন he is not fit for that particular position তেতিয়া he can send his name again to this collegium for reconsideration যদি collegium system এ ভাবে no এই মানুহজন ঠিকে আছে he should be appointed তেতিয়া this president has no other option right তেওঁ আসলে হেতু মানিবই লাগিব হে ডিসিশনটো right হেতু আহিলে সেকেন্ড জাজেস কেছত তাৰ পিছত এই সেকেন্ড জাজেস কেসটো it evolved into the third judges cases in 1998 ইয়াত আসলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেটো কলেজিয়াম সিস্টেমটো যেটো CJI plus 2 senior most judges আছিল হেতু এক্সপান্ড কৰি CJI plus 4 senior most judges senior most colleagues koi palale right it is CJI jitu amar collegium system hoy it includes CJI chief justice of India with 4 senior most judges ঠিক আছে এটো হৈ পিছে third judges cases আৰু since then judges have been appointed by the collegium system তেতিয়া পাই এই collegium system তে চলি আছে ঠিক আছে what does the constitution say on the appointment of the judges in the higher judiciary ইয়াত কোৱা হৈছে কিদিমান দিনৰ আগত আমি পাতিছো ইয়াৰ কথা Article 242 subsection 2 and 217 of the constitution deal with the appointment of the judges to the Supreme Court and High Court right 124 subsection 2 and 217 right the appointments are made by the president who is required to hold consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Court as he may think is needed. But the Constitution does not lay down any process for making this appointment. Right? Ekhini ami jana usit. Article 124 subsection 2 ki koise. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal under consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts in the state as President may deem necessary for the purpose of and shall hold office until he attains the age of 65 years. Right? Provided that if the cases of appointment of a judges other than the Chief Justice of India shall always be consulted. Right? Always be consulted. The appointment to the office of the CJI should be of the senior most judge of the Supreme Court considered fit to hold the office. Alright? Our 217 ki koise. Every judge of the High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after the consultation with the Chief Justice of India, the governor of the states, and in the case of appointment of the judge other than the Chief Justice of the High Court. Right? Ita ami already patisu collegium kotha kintu who is in the collegium kun ase no collegium the ruling in the third judges cases which gave legal backing to the current system appointment of judges and created the collegium of the CJI and the 4 more judges
stated the principal objective of the collegium is to ensure the best available talent to brought to the Supreme Court bench. The Chief Justice of India and the senior most presumed judges by reason of their long tenures or the Supreme Court are the best fitted to achieve these objectives, right? এই সকলে আসলে হে collegium to constitute কৰিব. Generally, one or more of the senior most judges in the collegium would be a potential CJI candidate, right? A fact बहुत important to understand our later 5+1 collegium system. The next in the line is considered important to ensure continuity of decision making. For example, Justice Chandrachud, the senior most judge after CJI Lalit, is part of the current collegium system, right? Mothote ami eta gom paiso jitu collegium system thake jot CJI thake aru sarijon senior most judges thake tar bhitorte ejon asode potential successor hobo jun he current CJI asode succeed koribo, right? হেতু বেসিক্যালি এটু কৰা হৈছে হে কলেজিয়াম সিস্টেমটো তেওঁলোকে বুজি পাইছে কি হৈ আছে বস্তুখিনি কেনেকুৱা হৈছে সো এটা কন্টিনিউটি নিব পাৰিব হয়নে বস্তুবোৰ ভালকে বুজি পাব হে কাৰণে এজন পটেনশিয়াল সিজেআইও ৰাখা হয় হে পাৰ্টিকুলাৰ কলেজিয়ামত ঠিক আছে Ordinarily, one of the four most presumed judges of this would succeed the Chief Justice, but if the situation should be such that the successor Chief Justice is not one of the four most presumed judges, he must invariably be made a part of the collegium, right? The judges to be appointed will function during his term, and it is right that he should have a hand in the selection. However, in the 2-year tenure of the Justice Chandrachud as CJI, a potential CJI candidate is unlikely to be in the collegium until May 2023. ঠিক আছে এতিয়া আহো আমাৰ 5+1 collegium, right? বহুত বেছি নিউজত ওলাই আছে কি হয় 5+1 collegium 5+1 collegium simply means so যেহেতু এবাৰ Justice Chandrachud যোন আমাৰ CJI হ'ব ওলাইছে তেওঁ আসলে ৰিটায়াৰমেন্ট হ'বলে 2024 হ'ব ৰাইট এটা লং পিৰিয়ড তেওঁ আসলে এজ এ CJI তেওঁ প্লে কৰিব ৰাইট the collegium which Justice Chandrachud will help with potentially make as many as 18 recommendation for appointment of judges to the Supreme Court. That means আমাৰ আহিবলগীয়া Chief Justice of India Justice Chandrachud তেওঁ আসলে বহুত বেছি ৰেসপন্সিবিলিটি আহি গৈছে তেওঁ হাতত ৰাইট 18 recommendation for appointment of the judges to the Supreme Court তেওঁ আসলে provide কৰিব right it will be an unusual collegium instead of 5 it will have 6 right 5 মানে CJI plus 4 senior most judges থাকে ইতিয়া আসলে জি হেতু আমি অলপ আগতে পাতিছো এজন পটেনশিয়াল CJI ও থাকে রাইট জুনে সাকসিড কৰিব ইটা জি হেতু এই চাৰিজন জুন CJI আছে সৰি চাৰিজন জুন সিনিয়ৰ মোস্ট জাজেস আছে তেওঁলোক আসলে they will retire before 2024 right এই Justice Chandrachud আসলে ৰিটায়াৰ হোৱা আগতে তেওঁলোক ৰিটায়াৰ হৈ যাব হয়নে that means they will not be able to fill the post of CJI right হে কাৰণে আসলে যিজন potential candidate আছে is কিজনৰ পাছৰ আৰু নেক্সট জুন আহিব তেওঁক আসলে হে কলেজিয়াম সিস্টেমত ইনক্লুড কৰা হৈছে ৰাইট জাস্টিস খান্নাক আসলে ইনক্লুড কৰা হৈছে কাৰণ এজন পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট থকাটো দৰকাৰ ৰাইট হেকানে এটা আসলে কলেজিয়াম সিস্টেমটো 5+1 হ'ব এই জাস্টিস খান্নাকো ইনক্লুড কৰি লোৱা হ'ব ঠিক আছে হেতুৱে সিস্টেম হৈছে 5+1 কলেজিয়াম ৰাইট আৰু এই ঘটনাটো আগতো হৈছে ইন 2007 যেতিয়া CJI KG Balakrishnan আছিলে আৰু তেতিয়া the collegium he had did not have a potential CJI candidate therefore Justice SH Kapadia তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিছিলে ৰাইট তেতিয়াও ছজন আছিলে এটা এই কলেজিয়াম সিস্টেমক বহুত বেসিক ক্রিটিসিজম ফেস কৰিছে বেসিক্যালি ফ্রম দ্য এক্সিকিউটিভ রাইট এক্সিকিউটিভ সকলে বেসিকে ক্রিটিসাইজ কৰি আছে কাৰণ কোৱা হৈছে যে কলেজিয়াম সিস্টেম অফ এপয়েন্টমেন্ট এন্ড ট্ৰান্সফাৰ অফ জাজেস অফ দ্য হায়াৰ জুডিশিয়াৰী has been debated for long and sometimes blamed for tussles between the judiciary and the executive and the slow pace of judicial appointments right কাৰণ কবাত নহয় কবাত এই কলেজিয়াম সিস্টেমটো দুখিছে for the slow pace of judicial appointments যিমান কি judicial appointment হ'ব লাগিছিল তাতকে বহুত বেছি কম হৈছে আৰু বহুত বেছি vacant হৈ আছে পজিশনটো ঠিক আছে
Critics have pointed out that the system is non-transparent, right? Here transparency at as a nai hetu eta feel kora hoise since it does not involve any official mechanism or secretariat, right? Ki bhittit ka ki appoint korise hebla eko bhalke disclose koi ni die. Right. It is seen as a closed-door affair with no prescribed norms regarding eligibility criteria or even the selection procedure. There is no public knowledge of how and when a collegium meets and how it takes this decision. There are no official minutes of collegium proceeding. Lawyers too are usually in the dark on whether their names have been considered for elevation as a judges, right? Are at a criticism hoise তেওঁলোকে on the basis of seniority চাই right কিন্তু সেই মানুহজনে কিমান capable of doing হি potential খিনি যেন অকমান তেওঁলোকে bypass কৰি দিয়ে তেনেকুৱা এটা ফিল হয় right এটা way ahead এটা দিয়া হৈছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আমি এইবিলাক মেনশন কৰিব পাৰিম the need of the hour is to revisit the existing system through transparent and participatory procedure preferably an independent broad-based constitutional body guaranteeing the judicial primacy but not judicial exclusivity right eta judicial primacy lage kintu ekebare exclusive hobo na lage that's the new system should ensure independence, reflect diversity, demonstrate professional competence and integrity. The system needs to establish a body which is independent and objective in the selection process. Right? It was a way ahead dia hoise. Ekhini ho porise about collegium system, right? And based on this, a particular means answer writing practice question has been brought up. Throw light on the collegium system for appointment of judges in India. What are the common criticisms made against the collegium system? 8 to 15 marks of within 250 words আপোনালোকে try কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে moving forward our next topic is taken from the PIB Prime Minister's Development Initiative for North-East Region and this topic is very significant from GS paper 2 perspective also at the same time Assam paper GS5 this is going to be a very significant topic right Current news to hoise Union Cabinet has recently approved Prime Minister's Development Initiative for the North-Eastern region due to PM Divine koa hobo right eta ki hoy PM Divine Prime Minister's Development Initiative for North-East region is a new scheme for the North-Eastern state which was announced in the Union budget right the scheme will be operational for the remaining 4 years of the 15th Finance Commission from 2022 to 2023 to 2025 to 26 and will have an outlay of rupees 6,600 crore right 600 crore 6,600 crore outlay ta hobo aru eto 2026 lage thakibo thik ase PM Divine ko target koibo they will basically target on the creation of infrastructure support industries social development projects create livelihood activities for youth and women with focus on job creation and this project will include basic infrastructure at all primary health centers and government schools right তেওঁলোকে basically holistically asote ekhini bostu upor target kora hoise all right Funding of what it is a central sector scheme with 100% central funding, right? Ekhini ami jana use enoka prelim based question ahibo pare. Right? Agote eni ami hunu nohoy 90:10% ratio die heto nohoy yet 100% is central funding koribo. And PM Divine will be implemented by the Ministry of Development of North-Eastern region, right? Donor asote to implement koribo through the North-Eastern Council and central ministries and agencies. Time constraint jodi sao effort will be made to complete the PM Divine projects by 2025 to 2026 right so that there are no committed liabilities beyond this year what is the significance of bringing this scheme the parameters of any state in respect of basic minimum services BMS are well below the national average right amar asole north eastern region jitu mainland India hoy tatke jikhini basic minimum service thakibo lage hekhini bahut below average hoy national average hoy right eta koban hoy kobat he arunachal kisman gao homohot he electricity e nai right he dhora communication tenoka ko satellite hebla ko nai Heblakot asolte on the to bring at par with the mainland India a scheme to ana hoise and there are critical development gaps as the NAR district sustainable goals 2021
2022 prepared by Niti Aayog, UNDP and AMDONOR. This scheme is launched to introduce NE into mainstream India and bring at par with the other states for holistic development of India. Right? This is the significance of this scheme. What are the challenges to the development of NER? Right? Northeastern region iman basic challenges kyo ahi pore. Prothom kotha hoise difficult terrain, right? Ami janu je amar gute terrain to bahut basic khola bomma hoy thake, right? Kintu Ahomote eta ji reason hoy jot he terrains kini okon plain hoy, right? Which has plains as a major part of the area. This makes it difficult for the government schemes to be implemented in the area. Ita e Arunachal hawk by enokai Nagaland, Manipur, Black area, both besia so the Pahar Sahar and Okadona areas, right? Terrain to the Kolaboma, right? Ita yet also the he আৰু যেহেতু আমি জোন 5 তো পঢ়ো তাত আসলে হে ৰাস্তা বনাওতেও আসলে বহুত বেছি কঠিন আহে হৈ পৰে হয়নে বাট ইন্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ কৰিব নোৱাৰি এইবিলাক কাৰণ আসলে কবান হৈ কবাত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট খন পিছ পৰি আছে That's a backward areas. Unlike mainland, people of northeast regions are still content with a simple lifestyle and lack of technology in their day-to-day life. The standard of living continues to be low due to the absence of high-income generation opportunities. For examples, the farmers practice primitive method of agriculture with the tribal still practicing shifting agriculture in the country. Right? তেওঁলোকে কিছুমান জায়গা এতিয়াও প্ৰচলন হৈ আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাপোজ জংগল এখন আছে সেই জংগলখনত তেওঁলোকে জুই লগাই দিব right জুই লগালে সেই জায়গাটুকুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গল তাতে তেওঁলোকে হে খেতি কৰে right তাৰছত কেইবছৰমান খেতি কৰাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোক মুভ হৈ কিনে আকৌ বেলেগ জংগলখন লৈ যাব হেখিনি আকৌ জুই জ্বলাই তাত যাব so basically they are using this primitive method all right it a connectivity at a major concern hoy as stated above the northeastern region is landlocked region right Therefore, it has limited access to sea. Similarly, it has a difficult terrain that renders expressways and wider roads infeasible. Right? Wider roads both infeasible hoy ase even jito Siliguri corridor hoy. Right? Jito chicken neck corridor bulu ami ko etu bahut besi horu hoy just 22 kilometers. Right? Gap dhora bostubu dhorok jekhini infrastructure homu kisman amak jodi equipments dorkar hoy eikhini road e di jabole bahut besi digdar hoy pore. Right? Therefore, connectivity is one of the major concerns. There's a lack of physical and social infrastructure, right? NER has complained a step motherly treatment, right? Eta je mahia sokore jitu swa hoy tenoka eta feel eta ahe, right? Karon iman development homo yat projects blak anai nohoy. There's insurgency hetu eta one of the major concern. ইমান ইনসার্জেন্সি হৈ আসলে ইন আমাৰ আগৰ সময়ছোৱাত কাৰণ মানুহখিনি টুৰিজম সেক্টৰতে হওক বা ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা সেটআপ কৰোতে বহুত বেছি আসলে ভয় হৈ গৈছিলে ৰাইট কাৰণ ইমান বেছি ইনসার্জেন্সি আসলে ইয়াত মানুহবিলাক আহিবলৈ ভয় খাইছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে বাট এতিয়া সিচুৱেচন অলপ ভাল হৈছে one of the major reasons of the lack of development of the region is the lack of political and social stability right এইখিনি পোৱা হোৱা নাছিলে the artificial boundaries of British legacy has not been fully accepted by the tribal communities of the region, which is compounded by the political opportunism. Right? It is the British era. তেওঁলোকে আসলে এনেকে এই গুটি বৰ্ডাৰ্স খিনি ডিলিমিট কৰি দিছিলে বা হে দেখাই দিছিলে যত আসলে দুই পক্ষক বা হে সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰ্সক মাতি আনি তেওঁলোকৰ হে মতামত বুলোৱা হোৱা নাছিলে ৰে এটা হে যেটো ব্ৰিটিছে ভুল কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াও ভুগি আছো এনি টাইম আমি শুনি border dispute right কাৰণ এটা সময়ত গুটেখিনি বৰ অসম আছিল right এনেকে সেপাৰেট ষ্টেট নাছিল এটা যেহেতু ব্ৰিটিছে যেটো মাৰ্ক কৰি দিছে হেতুৱে লোৱা হৈছিল হেতু আসতে বাকি ৰাজ্য সকলে মানি লোৱা নাই and that is one of the concern for the border disputes right এইবিলাক এনি টাইম আমাৰ মাজতে হৈ থাকে আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে কবাত নহয় কবাত আমাৰ এই গ্ৰোথটো ৰৈ গৈছে ঠিক আছে এটা গভৰ্নমেন্টে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে টু ফৰ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ NER এটো যদি সা নট স্পেশাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট স্কিম ৰাইট এটো বেসিক্যালি হে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমূহত আসলে ফোকাস কৰা হ'ব Also, Northeast Desk under the Department of Promotion of Industry and Internet Trade, a dedicated Northeast Desk has been set up in West India.
which supports the Northeast states in their outreach activities to the investors as well, facilitating the landholders select committees. That's a NITI Forum for Northeast, it too important. Collaboration of NITI Aayog. The NITI Forum for Northeast constituted for the accelerated, inclusive, sustainable development in the Northeast region has identified 5 focus sectors. Here tea, tourism, bamboo, dairy, and pisciculture. Right? Pisciculture ki hoy? Mas palon. ठीक है? Mean palon, sorry. There's a mission organic value chain development. Etu ki hoy? The program has been implemented in northeastern states since 2017. The aim of the mission is to promote organic farming in the region, right? Amar karon jehetu amar mati khini bahut beshi fertile hoy, right? Hekane he organic farming jitu without any fertilizer ami grow koribo paro. Hetu asole major eta boost dibole ei mission organic value chain development to ana hoise. Thik ase? There's a sub-mission on seeds and planting material. It aims to increase availability of seeds of high-yielding varieties of crops, right? Here, enoka seeds black joti ama farmers use kore ite asole teonokor income to double hoy jabo. Karon besi ke eblake yield dibo, right? Production to besi hobo. There's a connecting projects, right? A too important hoy pare. Jehetu ami eta landlocked area asu. Ita amar mainland India ami connect koro only through this chicken neck corridor, which is just 22 kilometers, right? It has to create alternate routes to this region and decrease its independence in the chicken neck. The Indian government has planned additional routes through the Southeast Asia, like Kaladan multimodal transit project, right? Kaladan project was he West Bengal ropa hoy he Bangladesh hoy kini tenoka dhonor dhorok sea route hog land route hog bahut kini multimodal eta thakibo. It will connect the northeast, right? So Bangladesh, China, Myanmar, jitu BCIM hoy, corridor, etc. India's to low-case connectivity project hoy, connect Northeast India to the East Asia and Asian, right? Ekhinu asote important projects kisman ase. There's a creation of separate ministry for the region. The Ministry of Development of Northeastern Region is a Government of India ministry established in the September 2001. It functions as a nodal department for the central government to deal with matters related to socio-economic development of 8 states of Northeast India. Right? 8 states mane amar Sikkim included hai ase jitu amar brother hoy. Right? Baki khini amar hat bhoni 7 sisters. And based on this, a particular prelims based question has been brought up. Kindly a question to attempt koribo. Aru mana last topic to loa hoise the Indian Express opa World Economic Outlook. To WEO report kwa hoy, and this topic is important from GS paper 2 as well as GS paper 3 perspective. Current context to hoise recently the International Monetary Fund to IMF teoloke is second of its 2 annual World Economic Outlook report to publish koise, right? Teoloke ebosor duta ke report publish kore, one in April and another one in the October. ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে এটা আপডেট প্ৰভাইড কৰে যে কেনেকৈ কোনে কি পাৰফৰ্ম কৰি আছে the highlights of the report যদি চাওঁ India is projected to grow at 6.8% in the current fiscal year following 8.7% growth in the fiscal year that ended March 31, right? The IMF has projected 6.9% consumer price inflation this year and 5.1% next year. It expects inflation in the country to return to the tolerance band in the fiscal year 2023 and 2024. For the world as a whole, growth is slowed down from the 6% in 2021 to 3.2% in 2021 and 2.7% in 2023, right? Karon etu tolole goi ase, slow hoy goi ase. Global inflation is now expected to peak at 9.5% in late 2022, right? These are the major highlights of this report. Ekhini hoise sab keneke advanced economies keneke telokor project kora hoise, right? Emerging economies enoka hobo. So basically sobote eta tolole jen goi ase, slow hoy goise, hetu eta yat project kora hoise. ঠিক আছে এতিয়া আহো IMF জনে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিপৰ্টটো পাবলিশ কৰিছে
International Monetary Fund is an international financial institution, right? Financial institution hoy. It was set up along with the World Bank at the Bretton Woods Conference in 1944. 1944 asote it set up kora hoisile. Kot hoisile at the Bretton Woods Conference. Headquarter code ase Washington ase DC, and it consists of 190 countries. All right. Aim ki hoy to foster global monetary cooperation, secure financial stability, right? Ekhini hoise aim to facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and to reduce poverty around the world. Ekhini hoise lokho about this IMF, right? And areas of involvement jodi sao, exchange rate ase, currency ase, liquid asset ase, special drawing rights due to SDR koa hoy, and plays a central role in the management of balance of payments difficulty and international financial crisis, right? Tate asote IMF bahut besi guruttopurno bhumika ase. Also we need to know that ki publication ase. প্ৰথমটো হৈছে গ্লোবাল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ৰিপৰ্ট IMF এ পাবলিশ কৰে, তাৰপিছত ওয়াৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, ৰিজনাল ইকনমিক আউটলুক এণ্ড মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ্ছ গ্লোবাল পলিচি এজেণ্ডা, এইখিনি আচলতে তেওঁলোকে IMF এ পাবলিশ কৰে। অলৰাইট, ওকে, আৰু এইখিনিতে আমাৰ সেশনটো আজি ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে, কাইণ্ডলি আমাক কমেণ্ট সেকশ্যন জনাবলৈ নাপাহৰিব। টিল দেন, বাই বাই।